Whether whiteboard is visible? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. So in last lecture we discussed about the moment. So moment is nothing but it is a turning effect produced by the force on the body. If it is turning effect is clockwise, then it is positive. If turning effect is negative, then the moment is negative. Okay. Sorry, that is anti-clockwise. If turning effect is anti-clockwise, then moment is negative. Okay. Two types of moments. Two types of moments. One is called as a clockwise moment. Clockwise moment, which is taken as positive in this direction. If effect is in this direction, right, then it is positive. Second type of moment is anti-clockwise moment. Anti-clockwise moment, it is negative. If turning effect is in this direction, then it is positive, and if it is in opposite, then it is negative. Okay. So that is your moment. In last class, we'll discuss in detail. Next part of discussion is, write down, couple. Write down couple. Okay. So if one force is there acting like this, that is suppose force P, second force P is acting like this, and the perpendicular distance between these two forces are nothing but your x. So if two sets of forces, this is one force, this is another force, okay, having magnitude is equal, दोन फोर्स आहेत त्या दोघांचं मॅग्निट्यूड इक्वल आहे, राईट. टू forces having magnitude is equal, okay, their sense is in opposite direction, and they are parallel to each other. लक्षात ठेवा, दोन फोर्सेस आहेत, दोघांचं मॅग्निट्यूड सेम आहे. हा एक फोर्स आहे, हा एक फोर्स आहे. हा 10 न्यूटन, हा सुद्धा 10 न्यूटन. दोघे एकमेकाला पॅरलल आहेत, ओके, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. एक वरती चाललाय, एक दुसरा खालती चाललेला आहे. ठीक आहे, एक वरती चाललाय, एक खालती चाललेला आहे. दॅट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. सो बिकॉज ऑफ दिस देर विल बी द couple, right? हा झाला 10. Suppose distance is 2 meter. 10 into 2, that is 20 Newton meter. And this is also 10 into 2, that is 20 meter. Sorry, K meter or Newton meter, right? So this is called as couple. A set of two equal, whether screen is visible? Yes, sir. Right. What is couple? Right. What is couple? A set of two equal, 10 न्यूटन इक्वल, अपोजिट, एक वरती चाललाय, एक खालती चाललाय, अपोजिट, पॅरलल आहेत, एकमेकाला पॅरलल आहेत, whose line of action is non-collinear is called as couple. Understood? Yes or no? Understood? Yes or no? Yes, sir. राईट. कपल काय असणार आहे? दोन फोर्स मॅग्निट्यूड सेम आहे, अपोजिट आहेत, एकमेकाला पॅरलल आहेत, ओके, त्यालाच आपण कपल म्हणतोय. ओके. सो व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कपल? यू कॅन राईट ऑन. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कपल. What are the properties of couple? Right? First property of couple is couple tends to rotate. म्हणजे बॉडीला काय करतं ते रोटेट करतं. Tends to rotate a body. Okay. Second,
resultant R of the forces forming a couple is equal to 0. Forming a couple is always 0. 0. Okay, resultant of the forces, जेवढे फोर्सेस आहेत त्यांचा जो रिझल्टंट आहे जर तो कपल फॉर्म करत असेल then व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ कपल. Moment of couple about any point is equal to product of force multiply by perpendicular distance between two forces. Moment of couple about any point is equal to product of force multiplied by the perpendicular distance between two forces, that is F into D. Next, moment. Please write down all these properties. Please write down. Okay, maybe it is asked in the MCQ question. Moment of a couple about any point is always constant. Right? Moment of couple about any point is always constant. What are the four properties? First four properties: couple tends to rotate a body. Resultant of the forces forming a couple is always 0. Moment of couple about any point is equal to force multiplied by perpendicular distance between two forces. Next, moment of couple about any point is always constant. Okay, shall I proceed? Yes, sir. Right. Yes, sir. Next, that is moment of couple, whatever the fourth property, moment of couple, right? If these two forces are there, P force, the distance between them are x, right? So moment of couple is the product of force about any, okay, multiplied by the arm of couple. So moment of couple for this case, moment of couple is equal to force multiplied by arm of the couple, that is equal to P into X. Okay, moment of couple is the product of force and arm of the couple X, that is P into X. Okay, shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Next property of couple is a couple can be balanced. एक couple दूसऱ्या couple ला balance करतोय. Balance by another couple of opposite sense. Of opposite sense. Okay. Right? So shall I proceed? Yes, Yes, sir. sir. Right. So these Yes, are the sir. properties of couple. Couple is nothing but two equal opposite parallel forces which form the couple, right? There are 5 properties. The next is, write down, important theorem about moment is Varignon's theorem.
Varignon's theorem. Okay, next is Varignon's theorem. Next, that is nothing but you have to find out the moment. For finding out the moment, we have to use the Varignon's theorem. Varignon's theorem कशाला आपण कन्सिडर करतोय किंवा यूज करतोय फॉर फाइंडिंग आउट द मोमेंट, right? So it states that, please write down the statement. It states that the algebraic, please write down, algebraic sum of algebraic sum of the moments of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant equal to the moment of their resultant about same point. Okay, this statement, that is the algebraic sum of moments of all the forces about any point is equal to moment of the resultant about the same point. All of you written? All of you written? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next line is equal to summation of moment about force A is equal to moment of resultant about same point. राईट, म्हणजेच काय, तर तुमच्या सिस्टीममध्ये जेवढे फोर्सेस आहेत त्या सगळ्या फोर्सेसचा कुठेतरी तुम्ही एका पॉईंटला मोमेंट घेताय. काल मी सांगितलं होतं, एक डायग्राम ड्रॉ करून दिली होती. समजा ए बी सी डी ई आहे, इथे एक फोर्स आहे, इथे एक फोर्स आहे, इथे एक डी ला एक फोर्स आहे, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन. ओके, अशी जी फोर्स सिस्टीम आहे, ठीक आहे. तर त्याला काय करताय तुम्ही, त्याला काय करताय, समेशन एफ एक्स. काय करायचं, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाय. ओके, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाय, नंतर रिझल्टंट, नंतर अल्फा. ओके, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाय, रिझल्टंट अल्फा, हे ॲज युजल फाइंड आउट करायचं, हे ॲज युजल फाइंड आउट करायचं, राईट. कारण एफ एक्स आणि एफ वाय कशासाठी लागणार आहे, रिझल्टंटसाठी. मी तर बघा, आर म्हणजे रिझल्टंट आहे, ते लागणार आहे. ओके, अल्फा इज देअर. So whatever the numerical is given, first step is that you have to find out summation fx, summation fy. Then third step is find out resultant. Fourth step is your alpha. The next fifth step is that now question is that moment about point A, moment about forces, moment about forces about point A means 10 into 2 about point A. 2. हे काय झालं, 1 minute. Moment of forces about A is equal to, okay, 10 into 2 clockwise positive. Point A ला moment घेतोय, plus 20 into 4 from C to A, distance is 4 meter, clockwise positive. Then 30 into 6, again clockwise.
So is equal to 20 plus 80. Okay. 100 plus 120. That is 220 Newton meter. That is a summation of moment about summation of moment of all forces about point A. That is 220. Now, next is moment of resultant. Moment of resultant about point A is equal to, okay, resultant position is known to you. Okay, after the calculating the R and alpha, after calculating the value of R and alpha, okay, you know the value of R. Okay, if suppose R is 150. So 150 multiplied by D, because what is moment? M is equal to what? Force into perpendicular distance. So we have to find out the position of resultant. Position of resultant, okay. Position of resultant by using the equation, that is summation of M of forces about point A is equal to M of resultant about point A. Okay, so by using the Varignon's theorem. So we have to equate 220. मी वरच्या साईडला लिहितोय 220 is equal to 150 into D. So from that you have to find out the value of D. लक्षात आलं काय सांगतोय मी? Yes or no? Yes or no? परत एकदा रिपीट करतो. थेरम आहे वॅरिग्नॉन्स थेरम. तर काय जेवढे फोर्सेस आहेत ना तुमच्या फोर्स सिस्टीममध्ये, ते कुठल्या तरी एका पॉईंटला तुम्हाला मोमेंट घ्यायचं, ते न्यूमेरिकलमध्ये सांगितलं जाईल कुठल्या पॉईंटला घ्यायचं आहे ते. ठीक आहे. त्याप्रमाणे तुम्ही काय करताय, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाय रिझल्टंट अल्फा फाइंड आउट केला. नंतर तुम्हाला मोमेंट घ्यायचं सगळ्या फोर्सचा एखाद्या पॉईंटला. तर मी आता एला घेतला. तर मी काल जे डिस्कस केलं होतं सगळं, आपण 1 तासामध्ये जे डिस्कस केलं होतं मोमेंट कुठे घ्यायचं, तर इथं मोमेंट मी एला घेतोय. तर सगळे फोर्स 10 into 2 क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, 20 into 4 क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, 30 into 6 क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, आलं 220. नंतर तुम्ही रिझल्टंटची पोझिशन काहीतरी दाखवता समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वायच्या व्हॅल्यूवरून, ते तुम्हाला माहित आहे हे अल्फा काहीतरी असेल. ठीक आहे. मग आरची व्हॅल्यू आहे, ठीक आहे, आरची व्हॅल्यू आहे. तर तुम्हाला दुसरं साईडला इक्वेशन आहे वॅरिग्नॉन्स मोमेंट ऑफ रिझल्टंट अबाउट सेम पॉईंट. तर रिझल्टंट माहित आहे मल्टिप्लाय बाय डी. ओके, डी इज अननोन, दॅट इज अ पोझिशन ऑफ द रिझल्टंट, राईट. सो डी is your position of resultant. So use the Varignon's theorem. तर हे 220 जे आलं होतं ते समेशन ऑफ एम आहे आणि एम इन मोमेंट ऑफ रिझल्टंट अबाउट पॉइंट ए इज 150 into D. Equate these two and find out the value of D in meter. So that is the method of finding out the D. Okay, that is the position of your resultant. Understood? Yes or no? Yes, sir. काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. आय विल टेक न्यूमेरिकल नाव. न्यूमेरिकल घेणार आहे. काही डाऊट असेल तर विचारा. सर एकदा रिपीट करता. हां, न्यूमेरिकलचे एकदा रिपीट करेन मी आता. तर अजून अजून काय अडचण आहे का मोमेंटमध्ये? हे जे तुम्हाला आता जे सांगितलं हे सगळे मी आता न्यूमेरिकलमध्ये घेणार आहे. जे स्टेप्स सोडून बाकी काय अडचण आहे का? क्लॉकवाईजचं, अँटी क्लॉकवाईजचं किंवा वॅरिग्नॉन्स थेरम परत एकदा सांगा म्हणलं तर ते सांगूया. हे कॅल्क्युलेशन 10 into 2 हे जे आहे ना ते आता न्यूमेरिकलमध्ये एक्सप्लेन करणारच आहे. त्यावेळेस परत एकदा रिपीट होईल. ते सोडून बाकीचं काय आहे का विचारा प्लीज. आहे का? आहे का? नो सर. ओके, वॅरिग्नॉन्स sir. थेरमचं स्टेटमेंट लिहिलात? वॅरिग्नॉन्स थेरमचं स्टेटमेंट लिहिलात? Yes, यस sir. सर. Yes, ओके, sir. नेक्स्ट लाईनला लिहा. समेशन ऑफ एम एफ ओ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिझल्टंट. स्पेस द्या दोघांमध्ये. चिटकून जर लिहिलं तर एम एफ ओ होईल, नाही तर एम आर ओ होईल, लक्षात येणार नाही. समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ
and moment of resultant about point O, that is Varignon's theorem. आपल्याला हे यूज करून काय फाइंड आउट केलंय करायचं आहे, फाइंड पोझिशन ऑफ रिझल्टंट, position of resultant, that is your D, that is your D, right? झालं झालं Yes, sir. हो का नाही? हो सर. नो. Yes, sir. ओके, मी काय सांगितलं, हे कशासाठी यूज करतोय आपण, पोझिशन ऑफ रिझल्टंट जे आहे डी फाइंड आउट करण्यासाठी आपण वॅरिग्नॉन्स थेरम यूज करतो. कुठला थेरम आहे? वॅरिग्नॉन्स थेरम. कुठला थेरम आहे? वॅरिग्नॉन्स थेरम. कशासाठी आपण यूज करतो? टू फाइंड आउट द पोझिशन ऑफ रिझल्टंट, दॅट इज डी, राईट? अँड इट इज ॲप्लिकेबल, दिस थेरम इज ॲप्लिकेबल फॉर नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम. Write down applicable. Applicable for non-concurrent force system. Who is tell me what is non-concurrent force system? Yes, please. 1 minute. The forces which does The not forces whose line of action does not passing through common point. Yes, correct. Non-concurrent force system काय? तर तुमचे सगळे जे फोर्सेस आहेत ते कॉमन पॉइंट मधून पास होतात का नाही? येस ऑर नो? नाही ना? No. No, sir. लक्षात ठेवा, नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीम आहे. जर मला सांगा सगळे फोर्सेस एका पॉइंट मधून पास होत असेल, रिझल्टंट पण सेम फोर्स पॉइंट मधून पास होत असेल, तर तिथं हे थेरम किंवा डी ची व्हॅल्यू काय येईल का? No, sir. नाहीये. No, sir. त्यामुळं हे कॉन्करंट सिस्टीमला ऍप्लिकेबल नाहीये. हे कुठल्या सिस्टीमला ऍप्लिकेबल आहे? नॉन कॉन्करंट सिस्टीमला, नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टीमला, राईट? म्हणजे एका पॉइंट मधून पास होत नाहीयेत अशा सिस्टीमला हे थेरम ऍप्लिकेबल आहे. कुठला थेरम? नाव सांगू शकता परत एकदा? कुठला थेरम आहे? Varignon theorem. वॅरिग्नॉन्स थेरम, राईट? वॅरिग्नॉन्स थेरम, राईट? लिहिलात का? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लाईन राईट डाऊन नोट. ओके, नॉन कॉन्करंट force system. First step, find summation Fx. Second step, find summation Fy. Third step, find out magnitude of resultant R is equal to square root of summation of Fx square plus summation of Fy square. Then fourth, find out the direction of resultant. Alpha is equal to tan inverse of, okay, in mode, summation Fy by summation of Fx. Then fifth step, position of resultant. Position of resultant. Okay, summation of M F O is equal to M R O. Find D. Find D.
Yes, please. Please write down this. Yes. Is it over? Yes, sir. Okay. Shall I proceed? Yes, sir. Okay. So now we will take one numerical, then you will understand. If you any doubt in between numerical, you can ask. Take down numerical. आता मी काय करतोय मोठे मोठे न्यूमेरिकल घेतोय पण तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन आहेत एमसीक्यू टाईप एक्झाम आहे पण डायग्राम तर दिली जाईल एवढं एक लक्षात ठेवा काही केसेसमध्ये आर ची व्हॅल्यू दिली जाईल एफ एक्स दिलं जाईल एफ वाय दिलं जाईल किंवा फक्त डायग्राम दिली जाईल आर ची व्हॅल्यू दिली जाईल त्यावरून तुम्हाला डी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा म्हणून सांगतील काही विचारलं जाईल ठीक आहे राईट डाऊन फर्स्ट न्यूमेरिकल त्यामुळे समजून घ्या determine the resultant, sorry, determine the position of resultant, position of resultant of a given force system of a given force system yes is it over Yes, sir. okay determine the position of resultant of a given force system draw the diagram is given okay so this is 10 Newton 25 Newton angle with respect to horizontal is 60 degree. Then this is your 45 Newton. Angle with respect to horizontal is 45 degree. This is 60 degree. So distance between
forces is given. This is point A, this is point B, this is point C, this is point D. Distance between A and B is 1.5 meter. It is 3 meter. It is 1 meter. This is the force system, that is non-concurrent force system. Non-concurrent. Yes, or find position of resultant with reference to point A. With reference to point A. We have to find out the position of resultant with reference to point A. Is it or shall I proceed? Is it over? Shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Okay, now first step is that whatever the inclined force, आता ह्याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेप काय करायचं लक्षात घ्या. अशा केसमध्ये एखादा जर इन्क्लाइन फोर्स आहे, आता 25 न्यूटन आणि 45 न्यूटन दोन इन्क्लाइन फोर्सेस आहेत, त्याचा अँगल दिला विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल, तर त्यांना काय करायचं, पहिल्यांदा ह्या दोन इन्क्लाइन फोर्सचे व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट कॅल्क्युलेट करून घ्यायचे. कारण आपल्याला समेशन एफेक्ट्स आणि समेशन एफ वाय कॅल्क्युलेट करायचं ना, कशासाठी, रिझल्टंटसाठी. मग रिझल्टंटसाठी समेशन एफेक्ट समेशन एफ वाय करताना तुम्ही असे फोर्सेस रिझॉल्व केलात, राईट. तर हा फोर्स आहे, याचा अँगल 45 आहे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल. हा तुमचा 45 न्यूटन आहे. नंतर हा फोर्स आहे, हा कुठला फोर्स आहे, 25. याचा अँगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल काय, 60 डिग्री आहे, राईट. मग त्या दोन्ही फोर्सला जे जे इन्क्लाइन फोर्स आहेत ना, त्यांना तुम्हाला पहिल्यांदा रिझॉल्व करून त्याचे कॉम्पोनंट फाइंड आउट करायचे, अलॉंग एक्स आणि अलॉंग वाय डायरेक्शन, राईट. लक्षात येतं काय म्हणते मी, येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राईट. सो नेक्स्ट डायग्राम, सोल्युशन. चला नेक्स्ट सोल्युशन. यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्राम वन्स अगेन. आता मी ब्लॅक कलरनं जे दाखवतो ते कॉम्पोनंट आहेत. आणि हा तुमचा इन्क्लाइन, सॉरी, हा तुमचा इन्क्लाइन फोर्स होता, जो आता मी डॉटेड लाईन ड्रॉ करतो. तो फोर्स गेला निघून, तो फोर्स निघून गेला, त्याचे मी आता फक्त कॉम्पोनंट लिहितोय. लक्षात ठेवा, तो येणार नाही आता इथे. डॉटेड लाईन ड्रॉ करतोय म्हणजे तो फोर्स येणार नाही. हा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट काय येईल, 25 sin 60 प्लस का मायनस, कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये चालला 25 न्यूटन, थर्ड. थर्ड मध्ये. Third. वाय
थर्ड मध्ये वाय निगेटिव्ह असतं का पॉझिटिव्ह? Negative. निगेटिव्ह, राईट. नंतर हा 25 कॉस 60 हा कुठल्या क्वार्टर मध्ये चाललाय? थर्ड ना. Negative. एक्स पण इज निगेटिव्ह, Negative. राईट. Positive. राईट, एक्स इज निगेटिव्ह. हा 45 आहे, तर हा तुमचा कॉम्पोनंट येईल 45 साइन 45 आणि 45 कॉस 45. हा, तर हा 45 न्यूटन कुठल्या क्वार्टरमध्ये चाललाय? Second. सेकंड मध्ये. एक्स काय असतं, पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? Negative. Positive. निगेटिव्ह. Positive. 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 पॉझिटिव्ह. आणि वाय? Negative. निगेटिव्ह. Negative. राईट. हे लक्षात ठेवा, मी तर मायनस साईन काय यूज करायलोय, प्लस साईन काय यूज करायलोय? प्रॅक्टिस झालेली आहे, प्रॅक्टिस करावंच लागेल. नसेल तर रिवाईज करा. तुम्ही तुमचं जर नसेल लक्षात तर रिवाईज करा. दरवेळेस सांगणं होत नाही, लिहिणं होत नाही. ओके. मायनस साईन का लिहिलं ते लक्षात ठेवा. फोर्स कुठल्या क्वार्टरमध्ये चालला? थर्ड क्वार्टरमध्ये. थर्ड क्वार्टरमध्ये चालल्यामुळे एक्स आणि वाय निगेटिव्ह, आणि हा 45 न्यूटन सेकंड मध्ये चाललाय, एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह. लक्षात आलं? येस ऑर नो? डायग्राम ड्रॉ करा ॲज इट इज. मी आता जे स्क्रीनवर आहे, स्क्रीनवरती जी डायग्राम आहे ती ॲज इट इज ड्रॉ करा लवकर. डॉटेड लाईन दाखवा, डॉटेड लाईन. फोर्सला डॉटेड लाईन दाखवा. डॉटेड म्हणजे तो फोर्स निघून गेला, त्याचे कॉम्पोनंट घेतलोय. परत तुम्ही मोमेंट घेताना 45 आणि 25 घ्यायचं नाही, त्याचे कॉम्पोनंट घेतलेले आहेत आपण. झालं का? झालं का? Yes, sir. बाकीच्यांचं झालं का सगळ्यांचं? Yes, sir. राईट. Yes, sir. ओके. नाव फर्स्ट स्टेप. First step, summation of effects. First step, summation of effects. ब्रॅकेट मध्ये राईट साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साइड निगेटिव्ह, राईट. राईट साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साइड निगेटिव्ह. झालं का? Shall I proceed? Okay, summation effects is equal to roll number 55, Norman Sheikh. Norman Sheikh. For 55, roll number 55. $63, Parvesh. Yes, sir. हां, समेशन इफेक्ट सांगा, चला लवकर लवकर. हां, अलॉंग एक्स ॲक्सिस जेवढे फोर्सेस आहेत त्यांचा सम घ्या. कुठले कुठले आहेत हॉरिझॉन्टल फोर्सेस? 19.32. I am not asking answer. Wait. Your answer is correct, but wait. परवेश, तुला विचारतो मी. परवेश, आवाज येतोय का तुला?
येस सर येतं. बोल लवकर, वेळ नको घेऊ. सर करालो 1 मिनिट. अरे सांग रे मला, मी लिहितोय तर वरी, आन्सर नकोय मला. तुझा आन्सर मी मागत नाही, मला काय लिहायचं ते सांग फक्त. प्लस 10 न्यूटन. काय कसं आलं 10 न्यूटन प्लस? कुठला 10 न्यूटन घेतोय तू? सर ए पॉइंट. ए पॉइंटला. तो व्हर्टिकल आहे का हॉरिझॉन्टल आहे? व्हर्टिकल आहे का हॉरिझॉन्टल आहे फोर्स तो? वर्टिकल आहे. मग आता आपण समेशन एफ एक्स घेतो का समेशन एफ वाय घेतोय? एफ एक्स. मग 10 न्यूटन येईल का? नो सर. मग जेवण जास्त झालं वाटतं बहुतेक, म्हणून सांगायला. बरोबर ना? सर कन्फ्यूज होता. कशाचं कन्फ्युजन आहे? अनम्यूट का करायला, म्यूट का करायला प्रत्येक वेळेस बटन का दाबत बसलाय तू? अनम्यूट राहू दे ना, मी बोलतोय ना. हो सर. हा, समेशन एफेक्ट सांग लवकर लवकर. चल, सगळे फोर्सेस अलॉंग एक्स ऍक्सिस वरती जे आहेत रिझॉल्व केलेले सांग मला लवकर. चल, एक्स ऍक्सिस हॉरिझॉन्टल असते का व्हर्टिकल असते? हॉरिझॉन्टल सर. हा, मग सांग ना हॉरिझॉन्टल फोर्सेस कुठले कुठले आहेत, दिसते की नाही डायग्राम मध्ये? सर -25. हा, पुढे सांग, बोल लवकर लवकर, वेळ नको घेऊ. प्लस 45. तर डोक्यावर पडलाय का तू? तुला लिहिलेलं तिथे दिसणार का स्क्रीनवरती? -25 झालं का? कॉम्पोनंट काय घ्यायचं माहित नाही का तुला? इतके दिवस समेशन एफेक्टची न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केलं नाही का रिझल्टंटची तू? केलो सर. मग -25 पुढे काय? कॉस 60 डिग्री. हा, पुढे सांग. चल, पुढे सांग. प्लस कॉस 40 डिग्री. कुठे सॉरी 40 डिग्री? 45. हा, 45 कॉस 45 डिग्री. 45 कॉस 45 डिग्री. हा, आन्सर सांग आता. सांग लवकर. चल, कॅल्क्युलेटर वेळ घेऊ नको. सर्व सोपं आहे, प्रत्येक गोष्टीला फक्त शब्द वापरायचा. कन्फ्यूज व्हायला कशाचं कन्फ्यूज? प्रॅक्टिस केलं तर कन्फ्यूज होत नाही. उगा लेक्चर अटेंड केलं आणि सोडून दिलं, दुसऱ्या दिवशी लेक्चरच्या दिवशीच नोटबुक ओपन केली ना, काहीच गोष्ट डोक्यात घुसत नाही. 1000 वेळेस सांगालो, प्रॅक्टिस पाहिजे, प्रॅक्टिस पाहिजे. नोटबुक लेक्चर झालं की संध्याकाळी एकदा बघायचं काय घेतलंय ते. शक्य नाही आहे दररोज प्रत्येकाला विचारणं आणि वेळ वाया घालणं. 1 तासाचं लेक्चर आहे, 2 महिने आहेत. हा, सांग लवकर परवेश. आन्सर किती आहे? सांगतो का? सर 19.31. प्लस का मायनस? प्लस सर. 31 न्यूटन. बरोबर आहे का आन्सर? Other please reply. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Next. Summation FY. साध्या गोष्टी आहेत रे, कितक्या दिवस झाला आपण शिकतोय. रिव्हिजन पाहिजे, त्याशिवाय होत नाही. Okay, summation Fy, upward positive, downward negative. Summation Fy is equal to, फास्ट आन्सर यायला पाहिजे, विचारलं की लगेच. रोल नंबर 37. रोल नंबर 37. Yes, sir. Yes, please. Summation Fy is equal to, fast. -25 sin 60 degree. Okay, -25 sin 60 degree. Yes. Minus 45 sin 45 degree. Minus sin 45 sin 45. Yes.
सर आणि ते सर 10 न्यूटन आणि 60 न्यूटन कुठं भाजीवाल्याला द्यायचे का आपल्याला? ते कोणाला ठेवले तिथे? अच्छा 10 न्यूटन फोर्स दिसतोय का? 10 न्यूटन. यस सर 60 न्यूटन फोर्स आहे का? हाँ मग यस त्यांना सर वाऱ्यावर सोडून द्यायचं का आपल्याला? त्यांना घ्यायचं नाही का इथं? ते वर्टिकलच आहेत ना? वर्टिकल आहे का हॉरिझॉन्टल आहे ते? वर्टिकल आहे. मग हे समेशन एफ वाय म्हणजे काय? म्हणजे समेशन एफ वाय म्हणजे काय? व्हॉट इज समेशन एफ वाय? -10 न्यूटन प्लस व्हॉट इज 60 मीनिंग ऑफ न्यूटन समेशन एफ वाय? सम ऑफ फोर्सेस सर. कुणाचे? कुठल्या ऍक्सिसला? वाय ॲक्सिस हा, वाय Along ऍक्सिस y कसली असते? वर्टिकल असते का हॉरिझॉन्टल असते? वर्टिकल सर. हा, मग 10 न्यूटन व्हर्टिकल आहे का हॉरिझॉन्टल आहे? वर्टिकल आहे. घ्यायचा नाही का तो फोर्स? घ्यायचा का नाही? यस सर. मग तुम्ही काय त्याला सोडूनच दिलं होतं? -10 न्यूटन -60 न्यूटन. त्याला वाईट वाटेल ना 10 न्यूटन आणि 60 न्यूटनला. अरे मी इथं आहे सुद्धा मला घेत नाहीयेत मध्ये खेळायला. असं नका करू, त्याला वाईट वाटतं. हो सर. सांगा आन्सर किती येतं? हो सर 2 मिनिट. हां, 2 मिनिट थांबतो, 5 मिनिट थांबतो. आन्सर व्यवस्थित करून सांगा. एखादा पण ओके, सर. फोर्स सोडायचं नाही, नाही तर त्यांना वाईट वाटतं आणि मग ते पुन्हा मग हो, तुम्हाला मार्कच पडू देत नाही. मला सोडलं ना, ठीक आहे, मग मी तुमचा आन्सरच चुकवतो म्हणून सांगतात ते. सगळे डोळे बंद करून कॅल्क्युलेशन करायचं नाही. डोळ्यासमोर आपले जेवढे फोर्सेस आहेत हॉरिझॉन्टल वर्टिकल ते घ्यायचे. हां येस प्लीज फास्ट. 10 मिनिट हां गेले सर 2 मिनिट. याच्यातच. हां किती आलं प्लीज? ऑदर प्लीज रिप्लाय. व्हॉट इज समेशन एफ वाय? -123.47. -123.4. ओके करेक्ट. -123.47 न्यूटन करेक्ट. म्यूट करा, चला बाकीचे म्यूट करा सगळे. फास्ट विचारलं की असं आन्सर यायला पाहिजे. आता एवढी प्रॅक्टिस झाली पाहिजे तुमची. मी 100 जरी न्यूमेरिकल स्क्रीनवरती लिहून जरी दाखवलं आणि तुम्ही करत नसाल ना, त्यात काहीच येणार नाही. कितीही घ्या, कमीच आहे. नेक्स्ट थर्ड मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट. मी लिहिण्याच्या अगोदर तुम्हाला माहित पाहिजे काय आन्सर आपलं येणार आहे. मी नोट्समध्ये लिहून दिलं आता नोटमध्ये R इज इक्वल टू स्टेप लिहून दिल्यात काय काय करायचंय. प्रॅक्टिस पाहिजे मित्रांनो, प्रॅक्टिस पाहिजे. मी कितीही न्यूमेरिकल घ्या, स्वतःहून करणार नाहीत तोपर्यंत होणार नाही. अडचण विचारत चला, डाऊट विचारत चला. लेक्चरमध्ये लेक्चर झाल्यास अभ्यास करताना डाऊट येतं. तुम्ही जर वहीच उघडत नसाल ना, हा सब्जेक्ट खूप अवघड आहे. वाटतं आपल्याला MCQs आहेत, पण MCQ भल्याभल्यांचे सुद्धा चुकतात. लक्षात घ्यावा. कॉन्फिडंट राहू नका. MCQ आहे म्हणून पेपर निघेल. चांगल्या हुशार मुलाचं ज्यानं क्लासमध्ये सगळे आन्सर बरोबर जरी दिला ना, एक्झाममध्ये काहीतरी घोळ करतो त्याने. हे प्रूफ आत्ताच लिहून घ्या आणि एक्झाम झाल्यास मग मला सांगा केलं का नाही कोणतरी तसं. त्यामुळे काळजीपूर्वक करा. ओके येस प्लीज. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ R इज इक्वल टू? 124.97. Newton. 97 न्यूटन. एक्झॅक्टली करेक्ट. विचारले की आन्सर आले पाहिजेत. राईट 124.97 न्यूटन. नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ रिझल्टंट अल्फा 81.11. 1 minute. Direction of resultant alpha is equal to tan inverse of in mode summation Fy summation Fx. Now what is the alpha is equal to? 81.11 11. degree. Exactly correct. 81.11
degree. Okay, all of you done? Yes, sir. Right. This type of numerical already we have covered in previous lectures, so you have to revise yourself. Okay, next and important part, step number 5, position of resultant. मी डायग्राम अजून सुद्धा रफ केलेली नाही आहे बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड नाव फॉर फाइंडिंग आउट पोजिशन ऑफ रिझल्टंट. येस, position of resultant, right? So we have to find out the position of resultant with reference to which point? Which point? Point A. A. Right. Point A. Write down finding position because it is given in the numerical. मनाने अज्युम करता येत नाहीये, मग प्रत्येक पॉइंटला वेगळं व्हॅल्यू येईल पोझिशनची. एक रेफरन्स पॉइंट दिला जातो क्वेश्चन मध्ये, त्याच पॉइंटला मोमेंट घ्यायचं. फाइंडिंग पोझिशन ऑफ रिझल्टंट with reference to WRT, W dot R with reference to point A, with reference to point A. About point A, we have to find out the position of resultant. Yes, all of you written. Shall I proceed? Yes, sir. Right. Now, for finding out position of resultant, which theorem we have to use? Which theorem? कुठला theorem वापरायचा आपण? Varignon's theorem. Yes, correct. Using, write down, Varignon's theorem, using Varignon's theorem, summation of m of forces about point A is equal to moment of resultant of point A. Summation of m of forces about point A is equal to moment of resultant about same point, about A. कन्फ्यूज व्हायचं नाही सर, मोमेंट कुठला घ्यायचं पॉइंटला दिलेलं आहे. फोर्सेसचं मोमेंट कुठलं घ्यायचं पॉइंटला घ्यायचं सर, रिझल्टंटचं कुठलं घ्यायचं, दोघंही एकाच पॉइंटला घ्यायचं. फोर्सेसचं पॉइंट एला आणि रिझल्टंटचं पॉइंट बीला काय संबंध आहे दोघाचा, कसं भेटणार आहे पोझिशन ऑफ रिझल्टंट? या सगळ्या फोर्सेसचा रिझल्टंट कुठेतरी पॉइंटला ऍक्ट होतोय, त्याचा जो मोमेंट आहे तो पॉइंट एलाच घ्यायचा आणि या सगळ्या फोर्सेसचा मोमेंट सुद्धा पॉइंट एलाच घ्यायचा, तरच आपल्याला पोझिशन मिळणार आहे. लक्षात ठेवा, दोघंही एकाच पॉइंटला मोमेंट घ्यायचा. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन सम ऑफ moment of all forces, sum of moment of all forces about point A. पॉइंट ए का, कारण क्वेश्चन मध्ये विचारला पॉइंट ए म्हणून. सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए. झालं का, लिहून झालं का? Yes, sir. राइट. Yes, sir. राइट.
Yes. Right. Now, okay, right. Sign convention. Clockwise असेल तर काय घ्यायचं? Positive. Positive. पॉझिटिव्ह. अँटी क्लॉकवाईज असेल तर काय घ्यायचं? Negative. Negative. हा, हे लक्षात ठेवा. राईट, हे लक्षात ठेवा, लिहून ठेवा. कुठेतरी कोपऱ्याला लिहून ठेवा, इथंच लिहून ठेवा. क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज निगेटिव्ह. ओके. देन summation of m of all forces about point A is equal to. Yes, please. आता पॉइंट ए ला 10 न्यूटन मुळे किती मोमेंट येणार आहे? 0. y0 Perpendicular distance is 0. perpendicular distance is 0, right? The force into distance है F into dA. F into dA. F 10 है, D is 0. So that's why it is 0. लक्षात ठेवा. ओके. नंतर दुसरा हा जो 25 आहे, आता मी हा रफ करून टाकतो. याचं काम संपलं. आता एवढीच फोर्स सिस्टीम आहे. आता हा जो 25 cos 60 आहे, ह्याचं डिस्टन्स किती आहे अबाउट पॉइंट ए ला? 3 meter. 1.5. फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे? हा फोर्स कुठून पास होतोय? कुठल्या पॉइंट मधून पास होणार आहे? cos 60 पॉइंट ए मधून पास होईल ना? 0. मी काय बोलतो लक्षात येतोय? हा फोर्स असा चाललाय, पॉइंट ए ला सगळे एकाच लेवलला आहेत, सगळे एका लेवलला आहेत. पॉइंट ए बी सी डी. मग बी पासून डी पर्यंत फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे. तर पॉइंट बी पासून ए पर्यंत फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काय असतं? वर्टिकल. इथे वर्टिकल डिस्टन्स आहे का? एकाच लाईन मध्ये पॉइंट ए आणि बी आहे, त्यामुळे डी ची व्हॅल्यू इथे सुद्धा किती असेल? 0. 0. लक्षात ठेवा, इंटू 0. ओके. नेक्स्ट 45 cos 45, त्याचं मोमेंट किती आहे? त्याचं डिस्टन्स किती आहे? परत पॉइंट सी आहे, परत पॉइंट ए, दोघंही एकाच लेवलमध्ये आहेत, एकाच लाईन मध्ये आहेत. फोर्स असा चाललाय, त्यामुळे ए आणि ह्या फोर्स मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती असणार आहे? ते 0 ना? येस ऑर नो? Yes, sir. समजत नसेल तर प्लीज विचारा, मी थांबतो 2 मिनिट. एकाच लाईन मधून चाललेले आहेत फोर्सेस, आणि इथलं फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे. फोर्स जर हॉरिझॉन्टल असेल तर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स वर्टिकल पाहिजे, आणि फोर्स वर्टिकल असेल तर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हॉरिझॉन्टल पाहिजे. फोर्स हॉरिझॉन्टलच आहे, पॉइंट पण इथंच आहे, तर डिस्टन्स डी ची व्हॅल्यू 0 येते. लक्षात ठेवा, डी ची व्हॅल्यू 0 येते. ठीक आहे, बरोबर आहे ना? येस ऑर नो? Yes, sir. राईट. Yes, sir. Next. Minus 25 sin 60. What is perpendicular distance? 1.5. 1.5, correct. So plus. 1 minute. Remove this minus sign. Do not consider here sign now, because we have to consider only clockwise and anti-clockwise. So remove this sign. That is we have taken for the summation of x and summation of y. Okay, now 25 sin 60 into 1.5. Now 45 sin 45. What is distance? 4.5. 4.5. Clockwise है कि anti-clockwise है? Clockwise. Clockwise. Yes, plus 60 into
5.5. 5.5. 5.5. क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज? Clockwise. क्लॉकवाईज असेल तर काय घ्यायचं, प्लस और मायनस? Plus. राईट. Plus. ओके, सो फाइंड आउट द समेशन MFA. Phi naught 5.67. ओके, याची जॉईन झाली नाहीत ना? किती? Phi naught 5.67. फाइव नॉट 5.67. 7. Unit is Newton meter. Yes, sir. Right. Now next, let D be the perpendicular distance between resultant and given point A. Let D be the perpendicular distance between resultant and given point A. Okay, next line. Therefore, moment of resultant about point A, MRA is equal to R into D. R value is 124.97 multiplied by D. Next line, using Varignon's theorem, MRA is equal to summation of F about point A is equal to 124.97 multiplied by D is equal to 505.66. Find out the value of D. Zero point 4.05. 4.05. Correct. 4.05 meter. झालं का? समजलं का? कोणाला अडचण असेल तर प्लीज विचारा. कोणाला अडचण आहे का काही? येस और नो?